Hello friends, in the previous video we have already taught about what are the basic requirements to draw the ray diagram of any mirror or lens. Okay, so from that video we are finally learned that we need at least two rays to represent the final image that is formed by the given mirror. Okay, and we are also seeing that which kind of type of incident ray we are taking so that after the reflection from which point they are passing. Okay, so first one is what, if you taking the parallel rays, then after the reflection it will always pass through the what, principal focus. Second ray, if you taking the ray which is passing from the principal focus, then after the reflection it will always to be parallel to the principal axis. Third ray, if you taking the ray which is passing through the center of curvature, okay, then in the same direction it will be written. And fourth one is, if you incident on the pole, then whatever angle of incidence, that is angle made with the principal axis, the same angle will form by the reflector ray with the principal axis. Okay, so fourth part we are not using. Okay, but initial three part, okay, parallel rays, F mathi pass and C mathi pass. Okay, that three rays we are always using, and out of the three we are only draw the two types of ray. Okay, and one is by default, that is parallel, and we are constructing the ray diagram of the mirror, that is concave mirror and convex mirror. ઓકે, તો આપણે અહીંયા કઈ શું કહીશું કે આ જે ત્રણ રેસ ખરા, ત્રણ જે કન્ડિશન્સ ખરી એમાંથી કોઈ પણ બે કન્ડિશન્સ લઈને આપણા જે મિરર્સ ખરા અંદર, બરાબર, એના માટેનો શું કહીશું આપણે રે ડાયાગ્રામ કન્સ્ટ્રક્ટ કરીશું. નાઉ ફોર ધ રે ડાયાગ્રામ વોટ શુડ વી હેવ ટુ એટલીસ્ટ ડુ, બરાબર. So first of all you have to see that which type of mirror they are asking. Okay, so there are the two type of mirrors, concave mirror and the convex mirror. Okay, so first of all whatever type the mirrors they are given, that you should have to draw. Okay, for example, if they are providing the concave mirror, okay, so concave mirror we are constructing in this way, yes or no? So whenever any kind of mirror again, then first of all construct the mirror and then you have to plot the what, principal axis. Okay, now for the concave mirror, its principal focus will be in front of the mirror, that is F, and whatever the distance you are taking from here, almost same distance taking here and take this point as a C, that is center of curvature. Okay, but if the case of the what, convex mirror, okay, so convex mirror having the principal focus as well as the center of curvature behind the mirror. Okay, clear in this point કે કોન્કેવ મિરર હશે તો એની અંદર ફ્રન્ટમાં આવશે, બટ કોન્વેક્સ હોય અંદર તો એમાં ક્યાં આવશે, પાછળ આવશે અંદર. સો વેનેવર એની કાઇન્ડ ઓફ રે ડાયાગ્રામ યુ હેવ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટ ઓર અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓર યુ હેવ ટુ સોલ્વ ધ એક્ઝામ્પલ, યુ હેવ ટુ સિમ્પલી પ્લોટ ધીસ થિંગ ઇન ધ ઓલ પેટર્ન. એટલે કે કોઈ બી પાર્ટ હોય એમાં તમારે આ તો ડ્રો કરવાનું રહેશે અંદર, બરાબર. નાઉ વોટ યુ હેવ ટુ ડુ, યુ હેવ ટુ સી દેટ for which position the object is provided. Okay, object should be placed at the appropriate distance from the mirror. Okay, and for the concave mirror, okay, there are the 6 cases is possible based on the position of the what, object. How many? 6 cases. While in the convex mirror only 2 cases are possible for the different position of the object. ઓકે, સો તમે જ્યારે પણ જોશો તો તમારે આ રીતે યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ મિરરનો કેસ હોય અને કોન્કેવ મિરર આપેલો હોય તો ઓલવેઝ તમારે 6 કેસીસને ધ્યાનમાં લેવાના છે. બટ જો કોન્વેક્સ આપેલો હોય તો યુ હેવ ટુ ઓનલી ફોકસ ઓન ધ ટૂઝ. ઓકે, તો તમે આ રીતે જો યાદ રાખશો તો તમારા જે કન્ફ્યુઝન થવાના ચાન્સીસ છે થોડા શું થઈ જશે, રેડ્યુસ થઈ જશે અંદર. ઓકે, નાઉ we will try to learn how the 6 ray diagrams are formed for the concave mirror. Okay, so first of all we will check about the position. Okay, આપણે પોઝિશન વિશે સૌથી પહેલાં વાત કરીએ. સો હાઉ આર 6 પોઝિશન્સ આર ડિવાઇડેડ. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ ટુ ટેક ધ ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ that is very far, that is called infinite distance under. Okay, second position you should have to take that, okay, you have to take the point which is greater than the radius of curvature, means it is beyond the C. Okay, third point, that is the object position you have to take at the C point. Okay, fourth point you have to take as the C and F. Okay, then on F and then between F and P. So in this way there are the total 6 cases are happen for the concave mirror. First is what,
at the infinite distance. Second one is what? Beyond the sea. Third one is what? On the sea. Fourth one what? C and F. Fifth one is on the F, and last one is what? F and P. Okay, so in this way you are seeing that you are keeping your object more closer and closer and closer to the what? Mirror. Okay, now for each and every positions we have to construct the ray diagram. Okay, so whenever there is a questions about the ray diagram, they are only giving the object positions and the type of mirror, and you have to construct the ray diagram. Okay, so first of all let me see the first, that is the object which is placed at the infinite distance. Okay, so how should we try to construct the ray diagram? First of all, it's a concave mirror, so just draw the concave mirror, and you must have to place this. Okay, you have to draw the principal axis, place here F, place here as a C. Okay, now here your object is at an infinite distance, so there is a one condition you have to always recall, that if you are taking the object very far, then from the object whatever the rays are coming to the mirror, that you have to consider always parallel to the principal axis. What? Whenever the object should be very far from the mirror, then the rays coming from that object you have to always consider parallel to the principal axis of the mirror. Okay, so we are know that we have to at least take how many rays to construct the ray diagram? 2 rays. So we are taking 2 parallel rays, because all the rays are coming from the objects are the parallel, so you can take any 2 parallel. Okay, and we know that whenever the parallel rays passing incident on the mirror, then after the reflection it will always passing to the what? Principal focus. ક્યાંથી પાસ થશે? પ્રિન્સિપલ ફોકસ પર પાસ થશે. તો જો છે ને એકદમ સિમ્પલ ડ્રો કરવાનો અંદર, just draw the 2 parallel lines. Okay, and after the reflection you have to already selected the F, then join this point to this point via scale, you will construct the ray diagram. Okay, so finally you will get the image of the object at the principal focus. Okay, here you are seeing that the reflected rays are intersect at the point F. Okay, so all the parallels are already meet at the point F, so here the form of the image will be what? Point like. Okay, so the position of the image will be given as the what? કે આપણને ફાઇનલી ઇમેજ ક્યાં મળશે? પ્રિન્સિપલ ફોકસ પર મળશે અંદર, બરાબર. અને જે આપણી જે ઇમેજ ખરી એનો નેચર કેવો હશે? રિયલ અને ઇન્વર્ટેડ. યાદ રાખો અંદર કે if you consider the concave mirror, then there are the 6 cases, but out of the 6 cases, first 5 cases having the nature is always correct, that is real and inverted. Now question is why it is real and why it is inverted. Okay, so you have to remember that real image are always inverted, and the virtual image, if the formed image is virtual, then it is always seen to be erect. Erect એટલે આપણે સીધી કહીએ, છતી કહીએ અંદર, બરાબર છે. તો જે ઇમેજ ખરી જો રિયલ હશે તો ઓલવેઝ કેવી હશે? ઇન્વર્ટેડ હશે. બટ જો વર્ચ્યુઅલ હશે તો ઓલવેઝ કેવી હશે? ઇરેક્ટ હશે અંદર. સમજ પડી? હવે રિયલ ઇમેજ ક્યારે ફોર્મ થાય અંદર? ઓકે, ઇફ ધ ઇમેજ શુડ બી ફોર્મ in front of the mirror, if the image should be from in front of the mirror, then that image is always considered as a real image. But if the image will form behind the mirror, then it will consider as the virtual image. Understood? Behind the mirror, then virtual, and in front of the mirror, then it will consider as the what? Real image. And if you write down the real, then inverted is wife by default is there. Okay, so real and inverted, and if you see the image will form behind the mirror, then it will be virtual, and virtual is always what? Erect. Okay, now so nature is clear. Now size, here all the parallels are after the reflection meeting at only one point, so you will got the image like point. Okay, so that's why its size is point like, and point is highly diminished. Okay, so this is the first ray diagram. If you placing the object at an infinite distance, then its image will be formed at the principal focus. The nature of the image will be real and inverted, and it is highly diminished, otherwise the point like image. Okay, now we will see the next ray diagram. Okay, the next ray diagram where you are placing your object. Okay, you are placing your object beyond the center of curvature, means beyond the C.
ઓકે, એટલે આપણે હવે ઓબ્જેક્ટને ક્યાં મૂકીશું? સી થી થોડોક દૂર મૂકીશું અંદર, બરાબર. સો હાઉ વી વિલ કન્સ્ટ્રક્ટ ધી રે ડાયાગ્રામ? Okay, so first of all again you have to draw the mirror. Okay, here it is a concave, then you have to draw the principal axis, place the point F and place the point C. Okay, now you have to place the object beyond the C. Okay, so that's why you have to taking the somewhat this like a object, this is the C point, so beyond the C it is called or not. Okay, but recall that whenever you are considering the height of the object, that must be whatever you are taking the size of the half આ મિરરની જે સાઇઝ ખરી એનાથી ઓલમોસ્ટ હાફ રાખજો, then your ray diagram will look perfect. ઓકે, અધરવાઇઝ થશે તમારો રે ડાયાગ્રામ પ્રોપરલી પરફેક્ટ દેખાશે નહીં અંદર. ઓકે, ઇન ધ ઓલ કેસ યુ હેવ ટુ ઓલવેઝ ડ્રો ધ વન common, that is a parallel. Okay, you have to construct the one parallel rays. So we know that after the reflection it will always passing from the what? F, yes or no? Okay, and the second ray you have to consider from the F. So we know that after the reflection it will be parallel. Okay, so whenever you are getting the intersection point, okay, the join that point vertically to the principal axis, then here you will get the what? Image. Okay, so એકદમ સિમ્પલ છે કે નહીં ડ્રો કરવું અંદર? બરાબર છે, ખાલી એક કે બે વાર લોજિકલી પ્રેક્ટિસ કરશો, ગેરંટી છે આવડી જશે અંદર. બરાબર છે, ક્લિયર? તો આપણો આ પાર્ટ ક્લિયર થઈ ગયો કે હાઉ વી ડ્રો ધ રે ડાયાગ્રામ. નાઉ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ નેચર ઓફ ધ ઇમેજ. Okay, so you will see that it is the in front of the mirror, so it will be real and inverted, but you are getting the location of the image, is it in between the C and F? ઓકે, એ ક્યાં મળે છે આપણને? સી અને એફની વચ્ચે મળે છે અંદર. જો એક વસ્તુ યાદ રાખો, ઓબ્જેક્ટ હીરો છે અને ઇમેજ ખરી શું છે? હિરોઈન છે અંદર, બરાબર. ઓબ્જેક્ટ શું હતો? ઇન્ફાઇનાઇટ પર હતો, તો હિરોઈન ક્યાં હતી? પ્રિન્સિપલ ફોકસ પર હતી. સેકન્ડ કેસમાં શું થયો? હીરો નજીક આવ્યો, ક્યાં? બિયોન્ડ ધ સી, તો હિરોઈન પણ ક્યાં આવી? નજીક આવી, બિટવીન એફ એન્ડ સી. સમજ પડે છે આટલો પાર્ટ? બરાબર. એટલે થશે શું? યોર ઓબ્જેક્ટ વિલ બીકમ મોર ક્લોઝર એન્ડ ક્લોઝર ટુ ધ મિરર, બટ યોર ઇમેજ વિલ બી ગો ફાર એન્ડ ફાર ફ્રોમ ધ મિરર. બરાબર. પહેલી ઇમેજ આપણને એફ પર મળી ફર્સ્ટ કેસમાં, પણ સેકન્ડ કેસમાં જુઓ સી અને એફ વચ્ચે મળી અંદર. Okay, now the nature we will clear, and the size will be what? Diminished only, that is small. Okay, here you are getting somewhat smaller size of image of the given object. It means that whatever the actual size of the object, okay, but in the image you are getting the smaller size. It is just like that your photo is taken in your mobile, so in your mobile you are looking like your size of the screen. તમે તમારા મોબાઈલમાં તમારો ફોટો જોશો તો તમારી સાઇઝ કેટલી લેખાય? તમારા મોબાઈલના સાઇઝ એટલી જશે ને અંદર. એ રીતે તમને ડિમિનિશ મળશે અંદર. ઓકે, તો પહેલામાં શું હતું? હાઈલી ડિમિનિશ. આમાં ખાલી ડિમિનિશ, પછી મોટી થતી જશે અંદર, બરાબર. પછી શું આવશે? ઇક્વલ આવશે, પછી મેગ્નિફાઈડ એટલે મોટું થવું, અને હાઈલી મેગ્નિફાઈડ છે ને. એકદમ સિમ્પલ સિક્વન્સમાં કેસ બધા યાદ રાખો એટલે બધું કામ આપણું થઈ જાય અંદર. ઓકે, now we will focus on the third case, that we are placing our object on the C. બરાબર, ઇન્ફાઇનાઇટ પર હતો, બિયોન્ડ સી હતો, અને થર્ડ કેસમાં ક્યાં મૂકીશું? હજુ વધારે નજીક લાવીશું. મીન્સ વી આર પ્લેસિંગ આર ઓબ્જેક્ટ એટ ધ સી. Okay, so if you are placing the object at the center of curvature, okay, so here you are seeing that there is an object. Okay, then first ray is by default take the parallel, and you will know that after the reflection it will pass from the principal focus, and second ray you have to consider from the principal focus, and okay, બે રે પતી ગયા, કામ પૂરું થઈ ગયું આપણું. જે ઇન્ટરસેક્શન મળે ત્યાં કરી દો, બરાબર. તો આનું ઇન્ટરસેક્શન જ્યાં મળશે બાય ડિફોલ્ટ તમને ક્યાં મળશે? સી પર જ મળશે અંદર. સો વેન એવર યુ આર કન્સ્ટ્રક્ટિંગ ધી રે ડાયાગ્રામ, ઓકે, દેન યુ હેવ ટુ ટેક કેર અબાઉટ દેટ. યુ મસ્ટ ગોટ ધ ઇન્ટરસેક્શન એટ ધ સેમ લાઇન ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ લાઇન. ઓકે, આ જે ઓબ્જેક્ટની લાઇન છે એની સેમ લાઇનમાં નીચે આપણને મળવું જોઈએ અંદર. ના મળતું હોય તો આપણે પ્રેક્ટિસ થોડી એકાદ બે વાર કરીશું, તો તમારા બ્રેનમાં આઈડિયા આવી જશે, તો તમને શું થશે? આરામથી આ ઇન્ટરસેક્શન ત્યાં આગળ જ મળશે અંદર. સમજ પડે છે? એટલે જ આપણે એકદમ શું લે છે? સિમ્પલ રેસ લે છે, પેરેલલ્સવાળો અંદર, બરાબર. તો તમને કોઈ દિવસ એમાં વાંધો આવે નહીં અંદર. Okay, so what we are getting here, if you place the object at the C, then position of the image will be also get at the C. બરાબર. તો તમે ઓબ્જેક્ટને જ્યારે સી પર પ્લેસ કરશો તો તમારી ઇમેજ પણ ઓલવેઝ ક્યાં મળશે? સી પર જ મળશે અંદર. નેચર અગેન ફિક્સ, રિયલ એન્ડ ઇન્વર્ટેડ. વાય? બીકોઝ ઇટ ઇઝ અગેન ફોર્મ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધી મિરર, એન્ડ હિયર ધ સાઇઝ ઓફ ધ ઇમેજ વિલ બી વોટ? સેમ એઝ ધી ઓબ્જેક્ટ. અહીંયા ઓબ્જેક્ટ અને ઇમેજ બોથ આર લુકિંગ સેમ. ઓકે, એટલે કે બંનેની સાઇઝ કેવી હશે? સેમ હશે. જો પહેલામાં હાઈલી ડિમિનિશ, પછી ડિમિનિશ એટલે થોડીક મોટી થાય, અને હવે સેમ સાઇઝની થઈ ગઈ અંદર. બરાબર, ક્લિયર?
ચલો હવે ફોર્થ કેસની વાત કરીએ આપણે અહીંયા આગળ. તો ફોર્થ કેસ આપણને શું કહે છે? ઇફ યુ આર પ્લેસિંગ યોર